नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टाच्या आयच्या नव्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी खंयची इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हणटा त्या वेळाचेर त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज फंक्शन करता. जेन्ना खंयची इंडस्ट्री बंद पडटा त्या वेळाचेर इट इज नॉट ओन्ली द लॉस टू द स्टेट इकॉनॉमी बट ऑल्सो जे थंय काम करपी असतात तेंचे लायवलीहूड वयता. म्हणून त्या इंडस्ट्रीजान वेगवेगळे प्रॉब्लम्स असतात ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जावपाची गरज आसा. आमी ग्राउंड रिपोर्ट ह्या कार्यावळींतल्यान वेगवेगळे ज्यो इंडस्ट्रीज आसात त्या इंडस्ट्रीजान वतात आनी थंयचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेतात. आयज आमी आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर आनी हांगासरल्यो काही इंडस्ट्रीज आमी आयज भोंवतले आनी जाणा जावन घेतले तांकां कसल्यो समस्या आसा ते. Sir, which is your industry and which are the products you manufacture? So we are into rotational molding, which is basically plastic processing. Everybody is familiar with injection and blow. We are another process, and the products are rotomolded. One of them is the Shakti water tank. But we make a lot of parts which you will see now on the road rollers which are working. Those tanks are made by us. Sir, you see currently the power is a major problem for many of the industries, and because of the power outage, there is a lot of losses and various other extreme losses for the industry. So what do you have to say on this? So one is that the power situation has definitely improved, but we always want better. Like when we started, there used to be issues with power every minute, every day, or not available also. Now that has become much better. Yeah. Every industry has a generator, their own generator. Of course, that's not saying much, but definitely there can be an improvement in the quality of the power. So if the light goes, you have the backup for your... Yeah, if the power goes, most industry has a generator backup, but that's a costly option. That means, it is coming to that that's why I said we need to have quality power. One step has come up that today power is easily available. You can get the power. What is not available is the quality power. The voltage has to be standard. There should be no single phasing. Those kind of things. That is quality of power. Reliance was here in Goa. They used to charge 19 rupees a unit. But the power quality was absolutely straight line. 400 volts that way. No dropping, no fluctuation. So that is what we should aspire for. Quality power. Because of the power fluctuations, what is your estimated loss? No, as I said, we use a generator, so there is not much loss. And earlier we used to have single phasing and all those things. Those are not gone. So now there's not much of a loss. We don't have that kind of a problem now. But the generator cost is there. But that's not so bad. I mean, according to me, it's not that bad. That power quality is not where we are losing, motors are burning and all that. That's not the case anymore. Okay. What is your other problems besides power, sir? See, I think that right now the government can look at two things. One is the fact that it's becoming very compliance is becoming a big problem for industry, especially MSME. And to give an example is that now maybe there have been accidents, so the government is reacting to those accidents. There are a lot of things with safety audit. You have lighting audit, sound audit. So many things are there, and each of these now we are supposed to go to one particular person who's qualified. Now, why should it be? If you are a doctor, any doctor should. If you need a doctor, any doctor should be worth. I have to choose the doctor. But if we go to a doctor who's registered with a department, then that doctor's charges are very high. So why should it be like that? He's a doctor certified by some medical organization. Therefore, anybody should be practicing as a doctor. It can be for safety audit. Now we find that they have some rules and conditions to be accredited, or they call it empaneled. Once you're empaneled, then everybody has to go to them. That should change. So one is you have these audits, so anybody can be, as long as you're certified. So now there are many agencies that certify you, train you, certify you. You should be allowed to use it. And we as MSME, if the pool is bigger, the cost will be lower. So why should it be like that? Yeah. Okay. So there are a lot of incidences, whether it is in Pilan or the Belim, Kunkolim. There are various incidences where the industries were, they had the fire basically broke out. So any of the awareness program or any of the such kind of program you have taken to
rise the safety precautions? See, like I said, today most of the companies, when you are supplying to multinationals, you have to be certified. It's 14,000, 18,000. These are these are safety, occupational health and safety standards. They have to do mock drills. So many things are done. You have to do things which, everything has to be, your fire extinguishers have to be refilled in the correct time. Your people have to be trained to use those things. Yes. All these are done. But it is possible that an accident can occur. Yeah. So while you're doing this thing, it doesn't mean that there's a knee-jerk reaction that there was a fire, so now you put all these things in, because there's no guarantee. But coming to the fire part, we have a fire, water is a scarce commodity. Each unit has to have 50,000 to 1 lakh liters of water or more, depending on the size, for in case of a fire. Now you can imagine in Verna there are 160 units. If you take 50,000 liters per person, per unit, how much of water is dead stock? And this is treated water. This is not, since everybody is not connected to raw water, this is good water which the villagers are fighting for. So we are wasting the water. Other alternative is in Verna we have a huge sump of raw water, a huge store of raw water. If we put a pipeline and hydrant system, then you would take care of everything. Each company can pay for it, because you are paying so much of money just to have a water tank. Let's say it's 10 lakhs for a 50,000 liter water tank. You just pay the hydrant and everybody will get the water, and it is from a source where you keep it in one place. It's raw water, so it's always there. So the government did say that in Verna we would do it, but it's not happened. So I think we can look at these things, because not everything is connected to just doing it. There can be better ways of doing it. Today technology exists to do these things, and we can get it done. What is your highest consumption of your industry? Of power? No, we are like just put in a new HT connection for a new factory, but otherwise we are in the 200 kVA kind of a thing. So we are not a real big power guzzler, but still we need, whether you are a small or a big unit, we need quality power. That's what I would say. Quality power is very important. सो तुम्ही कितले वर्सां जाली तुमची इंडस्ट्री वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आता? वेर्ना म्हाका फर्स्ट प्लॉट मेळ्ळो नॉन इलेक्ट्रॉनीक. ओके. सो अरावंड 1994 प्लॉट मेळ्ळो. सो 95च्यान चालू 30 वर्सां जाली आसा. हय. सो कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां? प्रॉब्लेम अशें कांय ना रे हांगा. मेन म्हळ्यार युज्युअल प्रॉब्लेम जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तेंच. बट इंडस्ट्री वायज फ्रॉम 95 टील नाव देर इज ह्यूज ग्रोथ इन वेर्ना स्पेसिफिकली. बिकॉज जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून स्टार्ट केल्लें तेन्ना 2-3 युनिट आशिल्ले. हांव आयले तेन्ना फक्त IFB आशिल्लें, टायटन आशिल्लें, टायटन ते PCB करताले, आनी एक जेलाचे एक मोटर करताले, ते 2-3 आशिल्ले. आनी इलेक्ट्रॉनीक कोण येनाशिल्ले. पूण मागीर भरमसाट फॅक्टरी आयल्यो, हे आयले, फार्मा युनीट आयले, आनी कंटिन्यू फूल कवर पयलां आतां कितले जाला ते. हांगा कांयच नाशिल्लें. लोक नुस्तें सुकत घालताले पठाराचेर, आनी कांय झाडां बिडां कांय ना. पावराचे कितें प्रॉब्लम्स आसा? पावराचे प्रॉब्लेम आमकां रायट फ्रॉम बिगिनींग आसा. एक्चुली कितें जाल्लें पळय, पावर हांगा जेन्ना सबस्टेशन दिलें वेर्ना, तेन्ना सांकवाळ सेपरेट आशिल्लें सबस्टेशन आनी वास्को आशिल्लें. सो युजली आमी IDCन येदो व्हडलो जागो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिलो पावर सबस्टेशनाक. आनी आतां जर तुवें पळयलें न्ही, एंटायर मार्मागोवा, फातोर्डा, माजोर्डा, कुर्तालीम आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एंटायर थिंग इज फेड फ्रॉम दीस सबस्टेशन. सो ऑटोमॅटिकली लोड तो ह्यूज वाडला, आनी तेन्ना जी कॅपेसिटी प्लॅन केल्ली हांच्यांनी दॅट इज नॉट सफिशियंट. आनी तितले इम्प्रुवमेंटूय जावना. लायक ट्रान्सफॉर्मर तेच आहा, थोडे वाडयला, पण हो बाकीचो जो लोड आसा पळय, लायक मार्मागोवा तूं आतां पळयला आसतलें कितल्यो बिल्डिंगा आयल्यो. सो हो सगळो लोड हांगाच्यान फीड जाता तांकां. सो सम इन्फ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रुवमेंट आर अ नेसेसिटी रायट नाव. ओके. फाटल्या वाटी जेन्ना असेंब्ली सेशन चालू आसलें त्या वेळार तेंच्यांनी म्हटलेलें की आतां सगळें ऑलमोस्ट डिजिटलायजेशन ते करपाचें आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स म्हण किंवा आनी कितें इंडस्ट्री, ह्या कडेन तुमी कशे दृश्टीन पळयता? डिजिटायजेशन इन द IDC म्हणटा तुमी. सी ऑनलायन ते आतां जाले 5 वर्सां जाले करता.
पण ऑनलायन सिस्टम आसा पळय जी जेलान केल्या पळय दॅट इज नॉट दॅट फूल प्रूफ. म्हणजे आमकां ऑनलायन करून तितलो व्हडलो फरक जावना. ऑनलायन एप्लिकेशन केल्या तरी फिजिकली व्हरून दिवचें पडटा. सो दॅट वी डोंट वॉन्ट. सो आतां आमी लास्ट बोर्ड मिटिंगेन आय एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ IDC बोर्ड. आमी डिसिजन घेतला की कोणाक तरी प्रोफेशनल हाडपाचो फॉर डिजिटायझींग एटलीस्ट द IDC. अदर दुसरे पार्ट लायक फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर लायक पोल्युशन आमकां तितलो इफेक्ट जायना. द वे वी हॅव टू इंटरॅक्ट विथ IDC इज ह्यूज. आनी उदकाचें बील म्हणनाका, लीज रेंट म्हणनाका, ट्रान्सफर फी म्हणनाका, सगळें आमकां IDC कडेच लागता न्ही. बिकॉज दीस लँड वॉट वी आर होल्डिंग इज अंडर IDC. सो ताका एक आमकां फूल प्रूफ मेकॅनिजम जाय जेणे करून हांव ऑफिसान बसून आमकां ट्रान्जॅक्शन जावपाक वचून आसतना तें प्लॅन अप्रुवल जाय, मातशें आमकां मॉडिफिकेशन करपाक जाल्यार इट हॅज टू बी व्हेरी फास्ट एंड ट्रान्सपरंट. आतां चॅरमॅनानूय म्हटलां सपोर्ट करता म्हणून. आतां पळोवया, वी आर ऑल टुगेदर वर्किंग ऑन अट. इंडस्ट्री मिनिस्टरूय फूल सपोर्ट दिता. आतां आय एम होपिंग दॅट इन रिसंट फ्युचर इट वील कम अप. IDC कनेक्ट हॅज हॅपन नाव इन ऑलमोस्ट 8 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट वचून सगळ्यांचे आमी फिडबॅक घेता कितें कितें इशू आहा ते. आनी आतां म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ह्या लास्ट विकानूच IDCन इन्फ्रास्ट्रक्चरल टेंडर आउट केल्या. लायक थोडे थोडे रोड कोणाचे ग्रिवेन्सीस आशिल्ले लायक वेर्नाचे, कुणयचे, खंयचे खंयचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आजून पर्यंत गेल्या तांचे जे इमिजिएट रिक्वायरमेंट आशिल्ले लायक रोडाचे पोटहोल काडपाचे, ड्रेनेज थोडी करपाची, ताची जवळ जवळ 16 सुमार टेंडर आउट जाल्या. सो बाय दीस आमी तांकां म्हणलां की पावसा पयलीं तरी तुमी जाग्यार उडया. हे आतां आमी येतना तुमी पळयलां आसतलें कंडिशन कितें आहा तें भायर रस्त्याचें. 8-10 वर्सां कांयच रस्त्याचें काम जावना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. भायर PWD सगळें गोंया भोंवतल्यार तुका गुळगुळीत दिसता, पण इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येतकच तुका धक्के खावचे पडटा. एंड इंडस्ट्री इतले कंट्रिब्यूट करून पासून इंडस्ट्रीक अशें त्रास जावप म्हणून आमी बोवाळ केल्लो. आतां जाता पळोवया कशें जाता तें. जवळ जवळ 112 MVA इज अ पावर कन्जम्पशन. सो लोड तसो जर टोटल इंडस्ट्रीचो लोड जर पळयलो गोंयचो न्ही जाल्यार अरावंड 2/3 ऑफ द लोड इज कंज्यूम बाय द इंडस्ट्रीज इटसेल्फ and 1/3 is by the general public and all. And main contributor to this is from the industry. So इंडस्ट्रीच्या पावर रेटाचेरूच तुका डोमेस्टीक पावराची सबसिडी सद्या सेट ऑफ जाता. की आमी अरावंड 7 रुपया पर्यंत फारीक करता आनी लोकल कंज्युमराक अरावंड 2 रुपया 50 पैसे पडटा. सो दॅट इज सेट ऑफ इन दॅट. सो त्या खातीर आमी कितें म्हटलेलें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या प्रमाणे आनी क्वॉलिटी ऑफ पावर इम्प्रूव करपाक जाय. द नॉर्मल शटडावन जाता ते तुमी जाता तितले कमी करा, कित्याक आमी चड कंज्यूम केल्यार तुमकांय प्रॉफीट न्ही. आनी ती क्वॉलिटी पावर मेळना जाल्यार मागीर आमचे प्रोडक्शनाचे प्रॉब्लेम जाता आनी लॉस ऑफ लॉसीस जाता. सो त्या खातीर आतां हें करता आतां काम पळोवया. तुम्ही इतली वर्सां ऑलमोस्ट 30 वर्सां तुमी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसा. तुमी वेगवेगळे इंडस्ट्रीज नव्यो ग्रो जाताना पळयल्या, येताना पळयल्या. खंयच्यो इंडस्ट्रीक वेगवेगळ्या कारणां खातीर बंद बी पडलेले अशें तुमी आयकलां? सद्या वेर्नान आमकां तसो इशू ना. वेर्ना चडश्यो MNC कंपनीज आसा. आतां बारीक बारीक जे स्टार्ट ऑफ जाताले पळय तांकां बिकॉज ऑफ फायनान्शियल इशू ऑर वॉट एवर देर आर वेरियस प्लॉट्स स्टील. हांव ना म्हणना तुका अरावंड एक 10 ते 15% प्लॉट अनयुटिलायज आसतले वेर्ना. सो त्या खातीर आमी IDCंतल्यान आतां हें केलां की कोणाक जर यूज करपाक जायना जाल्यार तांकां कशें हेल्प करून ट्रान्सफर करून दिवपाची, नाल्यार कोण इंट्रस्टेड आहा तांकां तांचे प्लॉट दिवन यूज करपाचे. सो ताचेरूय चालू आसा. पण बाकीचे इंडस्ट्रियल इस्टेटी पेक्षा वेर्नाचें पोजिशन बरें आसा. सर तुमची आता सेंटेजन ही इंडस्ट्री वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये किती वर्ष झाली तुम्ही? आता आम्ही लास्ट 2007मध्ये लीजमध्ये आम्ही फूटमास्टरला आलो अँड देन आम्ही साधारण 2012मध्ये इंडस्ट्री इथे इस्टॅब्लिश केली आमची फॅक्टरी इन वेर्ना. सो फ्रॉम 2012 वी आर हिअर. काय प्रॉब्लेम्स आहे तुम्हाला इथे?
प्रॉब्लेम म्हटलं तर येस, आता रिसेंटली कसं होतं आहे की देर आर पॉवर कट डाऊन्स ड्यू टू द इन्क्रीज इन लोड्स इन समर्स मेनी अ टाइम्स and this is one of the issue which we face, which is there. Second problem may be from employees perspective, आपल्याला the local transport आहे ते जे इनसाइड वेर्ना इज नॉट अवेलेबल. सो त्याच्यामुळे एम्प्लॉईजला येणं आणि हे पर्सनल ऑर्गनाईज करायला लागतं त्यांच्यासाठी, किंवा ते पर्सनली येतात. सो लोकल ट्रान्सपोर्ट इज वन ऑफ द इश्यू फॉर अस. सर आता तुमची कुठचे प्रॉडक्ट्स आहे? आम्ही मेनली मशीन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आहोत. ज्या फूड पॅकेजिंग मशीन्स असतात, हाय स्पीड मशीन्स आम्ही पॅकेजिंग करतो. सो त्या मशीन्स आम्ही इथे या साईट्समध्ये असेंबल करतो, बनवतो. सो वी आर इन टू फूड मशिनरी पॅकेजिंग इंडस्ट्रीज. तुमची आता सध्याला इंडस्ट्री आहे, सो ह्या इंडस्ट्रीमध्ये पॉवर आउटेज ज्यावेळेला होतो त्यावेळी काय काय प्रॉब्लेम्स होतात? पॉवर आउटेज आमची एक्सटेन्सिव्हली पॉवर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री नाही, कारण वी आर इन टू मोर इन टू असेंब्लीज आणि आम्ही इंटिग्रेशन करतो, त्याला टेस्टिंग करतो म्हणतो. प्रॉब्लेम म्हणजे पॉवर आउटेज येतो तेव्हा आम्हाला शटडाऊन घेऊन जनरेटर स्विच ऑन करायला लागतो अँड देन वी गेट इन टू द पॉवर रिक्वायरमेंट. त्याच्यासाठी आम्ही काही आमचे पण सेल्फ गोष्टी जशा सोलार आणि ह्याच्यावरती केल्या आहेत. मे बी वी हॅव गॉट अ कॅपॅसिटी ऑफ अराउंड 41,000 कॅपॅसिटी आम्हाला लागते, किलोवॅट आवर्सची लागते. सो त्याच्यातली आम्ही सोलारमधनं 85% जनरेट करतो. तसे हे इनिशिएटिव्ह आम्ही मागच्या वर्षी घेतला आणि बाकीची पॉवर आपण GIDCमधून घेतो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमध्ये घेतो. तमनार हा एक प्रोजेक्ट आहे जो गोव्यामध्ये येणार आहे, ज्यामुळे असं म्हणतात की पॉवर अपग्रेडेशन होणार, पॉवर लाईन्स वाढणार आणि जे सध्याची जी पॉवर सप्लाय आहे ती इम्प्रूव्ड होणार. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? नाही, गरज आहे, कारण इंडस्ट्रीला खूप चांगला स्कोप आहे गोव्यामध्ये आणि पॉवर रिक्वायरमेंट ही खूप गरजेची असते एखाद्या मोठ्या इंडस्ट्रीला यायला गोव्यामध्ये इन दॅट केस. सो पॉवर स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द की फॅक्टर फॉर एनी इंडस्ट्री टू कम इन एनी गुड सिटी ऑर एनी गुड लोकेशन. सो दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवा. आणि एक आम्ही बघतो की हल्लीच्या काळात पिलँड म्हणा किंवा वेळीम ह्या इंडस्ट्रीमध्ये आग लागण्याचा प्रकार खूप झाला. सो तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये असं काही म्हणजे तुम्ही प्रिकॉशन की म्हणा किंवा सेफ्टी मेजर्स म्हणा अशा प्रकारचं काही केलं का? आम्ही बेसिकली वी आर MNC, आम्ही जर्मन कंपनी आहोत आणि वी हॅव गॉट हाय स्टँडर्ड्स ऑफ सेफ्टी. सो वी हॅव आमच्या साईटला आम्ही बऱ्यापैकी सगळे जे रिक्वायर्ड हाय स्टँडर्ड्स ऑफ सेफ्टीज फ्रॉम फायर हायड्रंट्स टू फायर डिटेक्शन सिस्टम्स प्लस CCTV मॉनिटरिंग्स, ह्या सगळ्या सिस्टम्स इन्स्टॉल्ड आहेत. सो इवन ए मायनर इन्सिडेंट असलेल तरी आम्ही डिटेक्ट अर्ली करू शकतो आणि त्याला आपण आपल्या स्वतःच आम्ही त्याला क्लोज करू शकतो. सो दिस फॅसिलिटीज ऑर दिस काइंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बिल्ड फॉर अस. सो आम्ही व्हेरी लो रिस्क ऑन द फायर असतो, कारण दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस की आग लागली तर एम्प्लॉई किंवा आमच्या मशिनरीज दोघांनाही रिस्क असू शकते. सो वी टेक केअर ऑफ इट इन दॅट केस. मागे जेव्हा अधिवेशन झालं आमच्या गोव्याचं, त्यावेळी त्यांनी अधिवेशनात म्हटलेलं की आता इंडस्ट्री ह्या डिजिटलायझेशन ह्या मार्गावर जाणार आहे. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? डिजिटायझेशन आता येणार आहे, हे सगळं पुढचं AI जे युग म्हणतो ते पुढचं आहेच आपल्याला, आणि त्याच्या संदर्भात म्हणजे खूप महत्त्वाचं ठरतं की प्रत्येक मशिनरी जी असते ती डिजिटाईज होणार, जेणेकरून आमच्या कस्टमर्सला जिथे जे असतील त्यांच्याकडनं इन्फॉर्मेशन ॲट एनी गिवन पॉईंट मिळू शकते. प्लस फ्रॉम पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द मशीन्स विल मेंटेनन्स फ्री होऊन जातात, मेंटेनन्सच्या रिलेटेडची इन्फॉर्मेशन मिळते. सो डिजिटायझेशन इज खूप गरजेचं आहे. त्याच्या संदर्भात शिक्षण गोव्यात येणं आणि एज्युकेशन बेस असणं पण गरजेचं ठरणार. तशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूट्स, तशा प्रकारचे ट्रेनिंग्स असणं हे पण गरजेचं असेल आपल्याला. जेव्हा डिजिटायझेशन पाहिजे असतं तेव्हा तुम्हाला त्या प्रकारची मॅनपॉवर लागते. सो डिजिटायझेशन इज फ्युचर ऑफ द कंट्री ऑर फ्युचर ऑफ द वर्ल्ड. आणि AI हा एक मोठा प्रकार आहे जे सगळ्या मशिनरीजमध्ये इंट्रोड्यूस होत आहे. अजून म्हणजे की वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट GIDCच्या अंडर आपण येतो आणि त्यांचा चांगला आत्ता सध्याचा एक GIDC कनेक्ट प्रोग्राम पण आहे.
जेणेकरून वी आर कनेक्टिंग टू मेनी अदर ॲस्पेक्ट्स ऑफ इट. आम्ही कम्युनिकेट करू शकतो आम्हाला रिक्वायरमेंट्स काय असतात किंवा काय इश्यूज असतात. आणि जे एक स्वप्न आहे आपल्या देशाचं आणि आपल्या पंतप्रधानांचं की आपण आत्मनिर्भर व्हावं. गोवा कॅन प्ले अ बिग रोल, कारण गोव्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण फार जवळ सी पोर्ट आहे, आपले एअरपोर्ट्स 2 नवीन एअरपोर्ट झालेले आहेत आपल्याकडे, प्लस रोड कनेक्टिव्हिटी चांगली होणार आहे, रेल कनेक्टिव्हिटी. तर त्या संदर्भात GIDCच्या बरोबर जे काम चाललं आहे ते खूप चांगलं आहे. Chief Minister is also working closely with GIDC. So this will help us to really do our Swapnapurti, for which is called as one of the great dream for Goa. आमच्या वांगडा आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट प्रदीप दा कोस्ता. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. गुड मॉर्निंग. म्हाका सांगा की हांगासर जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा ती बरीच वर्सां जालीं चालू आसा. कितले इंडस्ट्रीज सद्या आसा हांगासर? ओरिजिनली स्टार्ट जालें तेन्ना एक 450 सुमार प्लॉट अलॉट बी जाल्ले. आतां सद्या इन ऑपरेशन अबाउट 350 to 375 इन ऑपरेशन एज ऑफ टुडे. कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमचे मेजर? Major problem is the quality of power. Major. Power is enough, but the infrastructure is not up to the mark. It's not supporting the power requirements. And other Gormi zone, all the transformers are getting overheated, and again there are power trips. Basically shutdowns. Because the substation it caters not only to Verna, it caters to the whole of Marmago Taluka, which means Sankwal Industrial Estate, plus Indian Navy, plus full of Vasco and MPT. So you can imagine the power load that is required. सो तुम्ही आता म्हटलं की पॉवर आउटेज खूप जाता. सो पॉवर आउटेजा खातीर तुमकां मेजर प्रॉब्लम्स कसले दिसताचे जातात? सी मेजरली कंटिन्युअस प्रोसेस इंडस्ट्री आसा. आतां मेजरली आमची आसा ते हांगा फार्मा. About 60-70% are pharma. So whoever is doing blister packaging and things like that, which is continuous process, so minute there's a slight power outage, the whole line gets disrupted, which means the whole that much scrap is generated. And parat start karta then the machine again there's a huge downtime. So either they have to invest into good quality UPS systems, which is expensive because they have multiple lines, or they have to pay this cost. So it is a question mark. जे फूल इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा पळय त्यांचं पॉवर कन्झम्पशन टोटल कितलें? Our requirement at peak is around 80 MW at peak, and off peak, that is in the night, it is around 60 MW, and total capacity of Verna is 120. So in terms of capacity, there's enough power, but the problem is this infrastructure is more than nearly 30 years old now. So you can imagine, as on kites now 5 years they are talking about a backup transformer, nothing has happened, but finally now we are getting a 50 MV backup transformer, which hopefully should be commissioned in June-July. So that will help this phase. सो हालीं आमी अशे खुबशे इन्सिडंट्स पळयता, पिलँड जावं किंवा वेळीन जावं, जे उजो लागपाचो प्रकार खूब वाडला. सो तुमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी तुमी अशे अवेरनेस प्रोग्राम जावं किंवा मॉक ड्रील म्हणटात तशा प्रकारचे कितें घेतल्या? No, as a industry associations corona, but see all our factories being pharma majorly, they are governed by FDA rules. And FDA, not only Indian FDA, US FDA, त्यांचे परत every 3 months if you see they have audits. So fire mock drills and all is mandatory. So that is ongoing, and they have the whole infrastructure in place. Konan problems with fire and all is the SME sector, which is the support system. Now they don't have the capabilities to manage fires on their own. So what we have been talking to GIDC now is to put at least fire hydrant system in those SME areas, which can be done because we have raw water. So now probably in this next 1 year we should get that going. Besides pharma, आणि कसले इंडस्ट्रीज वर्किंग आसा सध्या? Yeah, see, majorly is pharma. The next after them is the cabling industry, universal cabling. Anga opposite is Duraline, magir Finolex is there, then HFCL is there. So cabling is the second biggest after pharma, and then is the engineering. Now in engineering we have the first is Siemens, which is the biggest, and the first ever is IFB Industries, which is where now has the AC plant also come up. Then you have Comscope, then you have Syntagon, then you have
n number of packaging, engineering industries. And then finally the SME, which is the support system to all this. And majority of the SME is in the packaging, like corrugated boxes and all those kind of things. फाटली 5 वर्सां हांगासर आनी कसली न्यू इंडस्ट्री बी येयल्या? Last 5 years, only what we have got is around 15 new industries that have come up. But part of those 15 industries has been in the automobile service center, like Audi has come up. So in actual manufacturing, only about 8 or 9 have come up. तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगासर आसा? 26 years. सो तुम्ही म्हणजे आधीचे सिच्युएशन पळयलें आनी आतांची सिच्युएशन पळयलां की वेदर इट इज इम्प्रूवड ऑर इज इट द सेम? No, in terms of the overall infrastructure and all, it has definitely improved. If you see, our road networks are quite good now. Everything is good. Even the water, because now in the last 6-7 years we have got raw water supply, which is again very good. Earlier, water was a big shortage. Now we have raw water at least. So unless you have a filtration plant in-house, and that also solves it. So infrastructure has improved, but still it is not up to the mark. It can still be better. But it is like how you see. Now on Sunday, the managing chairman and managing director of Tamil Nadu Industrial Development Corporation was with me, and she wanted to look around this estate. So I took her all around, including the bad parts of the estate. But she was all praise for Verna. This is like a very good industrial estate. So ते कशे तू पळयता तशें आसता. Yeah. So now going ahead, now I mentioned that the existing power infrastructure is okay, though the maintenance, the quality is still low. But going ahead, Verna Industrial Estate is about 74 lakh square meters, out of which the existing estate is 45 lakh square meters. The balance for 25 lakh square meters was the old SEZs, which now they have opened for new plots, and allotment and all is started. In fact, some of them have already started construction. So which means in the next 3 to 5 years, all these new industries will start coming up, which means they'll have a huge power requirement. So this existing infrastructure will not take care of it. So there is a planned separate substation for them, but unless that happens immediately, they will struggle. So that power is a requirement. Water is not water network system is already started being laying out, so they'll have water because raw water is abundant. But main problem will be power for them. So if the government doesn't do anything about that new substation immediately, they will struggle because it will take the government at least 2 to 3 years to build a substation. So if that power substation is not ready, they will struggle for power. But it's planned. So, but the government should move as fast. So this is the second Verna Industrial Phase 2 म्हणतात. It's not phase 4, it's known as phase 4. Phase 4. Okay. The current is 3 phases, that is phase 4. So it's known as phase 4, which is towards the Lotuli side, which is the former SEZ areas. Okay. So that is about nearly 28 lakh square meters, where this construction has already started. So they will come into production in the next 2 to 3 years, for which means tenga power jai patli. The existing substation cannot cater to them. So the new substation is planned, land is identified, but power department has to now take it over and start executing. Because tenche tendering, by the time they get the transformers, erection, then because the line will have to be drawn from wherever it is to the substation, and then the distribution network. So take a time kubaha. So 3 years, at least in the next 2 to 3 years, hopefully that will happen. So that is the only concern. अनेक गोष्टी उरल्या की आता फेज 4 आता उलयतालो रिगार्डिंग वॉटर power. The next thing is accessibility to that thing. Right now already we have nearly 40,000-50,000 employment in this existing area. In that area, probably at least another 20,000-30,000 people will start getting employed, which means that means vehicular movement, not only employee vehicles, plus trucks and trailers and all. Now that the accessibility is very narrow and practically impossible. So just last week I had a meeting with PWD Highways along with GIDC to kind of make an elevated road to that spot. So based on which what they told me is make a representation directly to Mr. Nitin Gadkari, who is the Minister for Road Transport and Highways. So Kala I take application dalda, which possibly I'm hopeful will happen in the next year. Because last year, 2 years back, I made a similar application to him for making utility corridors along this current national highway. And within 6 months, he sanctioned it. It's a 33 crore project, but execution will happen now. Okay. But he sanctioned it within about 6 months. So this also we are hopeful that elevated road will also happen in the next 2 to 3 years. My people's life will be easy.
बट नाव द मेन इश्यू फॉर अस इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इज तुमी पयले आसतले मेन हायवे आतां चोको ब्लॉक जाता 2 आमचे सिग्नल जंक्शनां वन इज एट बिर्ला क्रॉस द अदर वन इज एट टायटन विथ द आतां जुवारी ब्रिज ओपन करून द फूल मेन एंट्रन्स गेट्स जॅम्ड सो पीपल टू कम टू वर्क एंड एक्झिट फ्रॉम वर्क इज अ बिग न्यूसन्स वॅल्यू सो अनलेस दॅट एलिवेटेड रोड वीच इज प्लॅन्ड हॅपन्स व्हेरी फास्ट आमकां त्रासूच आहा इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. So I've been asking for changes in the existing infrastructure with the PWD and the RTO, but it's taking time. So let us see how fast we can move that till the elevated road happens. आयज आमी असले वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर आनी हांगासरले काही इंडस्ट्रीज आयज आमी भोंवले आनी तेंचे समस्या जाणून घेतल्यो. तशेंच आमी आयज उलयले वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे प्रेजिडेंट प्रदीप दा कोस्टा हेंच्या कडेन आनी तेंच्या कडल्यान जे ओवरऑल इंडस्ट्रियल एस्टेटीची समस्या आसा तेंच्यो समस्या आमी जाणून घेतल्यो. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की जे हांगासर रॉ वॉटर आसा तें अबंडंट आसा पण खंय तरी जे MSMEs आसा किंवा इंडस्ट्रीज आसा तेंच्या कडेन फायर हायड्रंट घालपाची आवश्यकता आसा. तशेंच जे भायर सरतना जे सर्कल आसा थंय ट्रॅफिक जॅम जाता सो ते खंय तरी बेगींतल्या बेगीन तो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जावचो. तशेंच काहीशे तेंच्यांनी आमच्या कडेन मेन्शन केले ते म्हणजे रोड रस्ते हांगासर थोडेशे आमी पळयले की खंय तरी फुटलेले आसा पॉटहोल आसा ते सुद्दां बेगींतल्या बेगीन भरून घेवचे अशी तेंची मागणी आसा. तशेंच आनी एक तेंच्यांनी मुद्दो मांडलो तो म्हणजे वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीचो फेज 4 येवपाचो आसा. सो ते सद्याची इंडस्ट्री एस्टेट आसा ती फेज 3 म्हणजे फेज 1 फेज 2 आनी फेज 3 अशी काम करता आनी तेंची जी एक्झिस्टींग पावर आसा ती इनफ आसा जी पावता. जी फेज 4 येवपाची आसा तेन्ना खंय तरी पावराची शॉर्टेज जातली सो तेज्या खातीर अपग्रेडेशन हेची गरज आसा. परत एक फावट तुमच्या मुखार आनी वेगळो एक ग्रावंड रिपोर्ट आमी घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.